Hello, good morning. Just check screen is visible. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chapter number 8, last chapter from the mechanics. Mechanical vibrations. A theoretical chapter. If at all questions will be there, it will be very simple. Tube बंद कर. Tube. Button कुठला on कर बघा. Name of the chapter is mechanical vibrations. Let it be. Chapter is very simple. Theoretical chapter is there. Basics. Hardly one or two questions will be there. Actually, it is related to introduction only. So in mechanical engineering, there is sub branch, one of the sub branch called as vibrations. We can say something like this. The subject is there, vibration. So here we are going to see just introductory part of mechanical vibrations. So this day-to-day life, you might have heard this word vibrations. Okay, so it is related to mechanical vibrations. In that, we are going to see basic terminology, freehand forced vibrations, resonance and its effect, and degree of freedom. So these words, it may be new for you. New for you. So simply, what is vibration? What are the basic terminology? So have you come across this concept, this phenomenon vibration? It may be in day-to-day life we are coming across vibrations. Okay. Maybe suppose if you'll consider any automobile, nut and bolt are there for the automobile at some parts maybe, and if that part is moving in day-to-day life, okay, it is always in motion, etc. So that nut and bolts are getting loose, we can say, due to what? Vibration. As simple as this. It is there in day-to-day life. Okay. So this one is the just a syllabus. Mechanical vibrations, basic terminology, free and forced vibrations. So whatever up to extent possible, we can understand what is it. This subject itself is very large. It is the one of the sub branch of mechanical engineering. Likewise, maybe thermodynamics, design engineering, etc. So one subject is there in mechanical engineering. Let it be. Here we are going to see just introduction. So remaining part we should not think about it. First thing, what is vibration? So you can see. So what does it is? Actually, vibrations are oscillations. Now question may come, what is oscillations and what is vibration? These are the, we can say it is simple like oscillations in mechanical dynamic system. So it is as simple as this, where if the body is at in a static position or stationary, vibrations will not be there. Pendulum, simple harmonic motion. What it is? Just check, someone can log in, so that I should come to know that whether students are observing the screen or not. Although any system can oscillate when it is forced to do so externally, means what it is told, if body is not in dynamic system or it is not in dynamic position, we can make oscillations with the help of external force. Means we can ask a body to go for vibration. Okay, the term vibration in mechanical engineering is often reserved for the system that can oscillate freely without applied force. Just we will read. Sometimes these vibrations cause minor or serious performance or safety problems in engineering system. For instance, when an aircraft wing vibrates extensively, passenger in the aircraft become uncomfortable, especially when the frequencies of vibration corresponding to natural frequencies of the human body and organs.
So forget about it. Whatever it is, just we can say philosophy of vibration. What is vibration? Vibration is nothing but a natural tendency of a body. In simple language, I will tell what is vibration. It is something like everybody is having its own nature. जसं आपलं नेचर असते तसं एखाद्या पर्टिक्युलर बॉडीचं पण एक नेचर असतं. Or we can say instead of nature, I will say property. Every body has its property to vibrate. So vibration is one of the property of body. Okay. So this vibration is also a property of a body. Vibrations. Any body can vibrate. प्रत्येक बॉडी व्हायब्रेट होते. सम बॉडीज कॅन व्हायब्रेट नॅचरली. इन सम केसेस वी हॅव टू गिव्ह एक्सटर्नल फोर्स. सो व्हायब्रेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी. कन्क्लुजन. प्रत्येक बॉडी ही व्हायब्रेशन होते. एनिथिंग कॅन व्हायब्रेट बाय द ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स और ऑन इट्स ओन, वी कॅन से. बाय ऍप्लिकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एनी बॉडी कॅन व्हायब्रेट. सो हियर क्वेश्चन मे कम, व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन ऑसिलेशन्स अँड व्हायब्रेशन, असा क्वेश्चन येतो. Actually, vibration is a type of oscillation, but oscillations can be controlled in depth. If you think a little more, oscillations can be controlled, but vibrations cannot be controlled. Like this, just I came to know that this difference. Vibration, meanwhile, you can remember it is just a property of anybody. Everybody is having property, something called a vibration. Okay. Vibration means what? It's something. तुम्ही ऐकलाय का शब्द याच्या अगोदर? त्याचा कन्सेप्ट कसा आहे बघा. व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ दिस? इफ सपोज देर इज स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आहे. ऍट पॉइंट ए इट इज फिक्स्ड ना, and it at point B here at it is fixed. Okay. I will apply force. मी त्याला काय केलं, बोटाने फक्त असं ओढलं. पियानो, something like that. Just I have stuck it by the fingers. What it will happen? It will displace from its original, or we can say position. Which type of position it is? Equilibrium. Middle ला जे आहे, म्हणजे काय होईल, once I am going to just give jerk, जर मी फक्त jerk दिला तर ते, suppose it is coming something like इकडे 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 आता आलं असेल. While coming to its original position, it is going on vibration, and that whatever its frequency will be there, it is going to become, we can say, down and down, and it will come to original position or return after certain time. After certain time, it is called vibration. म्हणजे एखाद्या बॉडीला जर तुम्ही जर्क म्हणजे दिला तर ते काय होईल, त्याच्या ओरिजिनल पोझिशन पासून डिस्प्लेस होईल आणि ओरिजिनल पोझिशनला येईपर्यंत जे काही मुवमेंट होते त्याला आपण व्हायब्रेशन म्हणतो. इट इज ॲज सिम्पल ॲज दिस. Means when vibrations are going to happen in the body, once we are going to give some external force to the body will start vibrating till it will reach its original position. Up to that, it will start vibrations. A question may come in your mind. In our day-to-day life, whether vibrations are advantageous or disadvantageous. We will see. Okay, here it is not discussed. We will discuss here. Whether it is advantageous or disadvantageous. व्हायब्रेशन हे आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे धोक्याचे आहेत का आपल्याला काय उपयोग असतो त्याचा, असा क्वेश्चन. डिपेंडिंग ऑन सिच्युएशन, इट मे बी advantageous, it may not be advantageous, depending upon situation. That should be answered. We cannot say directly vibrations are always advantageous. We cannot say directly, and also we cannot say vibrations are disadvantageous also. So it will take example of musical instrument. In short, I will write here advantages. Musical instruments, whatever we are listening the music, it is the effect of this vibration. Piano. Any other? सगळे झाले त्यात. Any other? मी बोललेलं तुम्हाला ऐकू काय येते हो? Why you are able to listen whatever I am going to talk? कशामुळे येते? Whether sounds are vibration, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, फ्रिक्वेन्सी काय म्हणतात ते, आपण ऐकू का शकतो? Why where it is possible for us to listen? Means by what way my voice is reaching to you? Is it the form of some energy? Which type of energy? Sound.
ते कशामुळे जातात म्हणजे मला कोणीतरी विचारलं की असं somebody has asked me, that's why I'm asking. Why you are able to listen? हा हा what it is called? Compression and what is that? Other? Huh? What? Something like that means I don't know. So it is something where some we can say that one concept is there. I'm not remembering from physics. So forget about coming back to vibrations. It is always we cannot say it is a dangerous. Whatever musical instruments are working, it is working on the principle of vibration. Okay. So it is advantages. On the other hand, a famous example is given disadvantage. Huh? Okay, that may be the example or a famous example. It is given any person from the vibration background. If you ask him, suppose there is a bridge A to B, and soldiers are doing marching on this, and they are passing the bridge. सोल्जर काय करतात त्याच्यावर ते मार्चिंग करतायत असे काहीतरी समजा आपण असे काहीतरी चाललेत असे सोल्जर आणि ते मार्चिंग करत आहेत. At some time the frequency of vibration it may be reached beyond this we can say uh, up to certain level such that this bridge is going to collapse. म्हणजे एखाद्या ब्रिज वरून जर सोल्जर एक दोन नाही 400-500 2-3 हजार चाललेत समजा आणि त्यांनी मार्चिंग चालू केलेली मार्चिंग करत हे एक्झाम्पल आहे बरं का डिसएडव्हान्टेज यू विल कम टू नो दॅट इफ विल सर्च यू विल गेट दिस सो ब्रिज विल कोलॅप्स certainly or we can say in day to day life marching of soldiers. This is for just information. Once subject you will learn this subject हा सब्जेक्ट तुम्हाला पुढे कुठे येणारच नाही. If you are in mechanical then you may come across, otherwise not. Then in that case these vibrations are disadvantages also. So just I will write marching of the soldiers, simple. It may be disadvantages or whatever example just now we have seen, nuts and bolts of the our vehicle or we can say automobiles are getting loose due to vibration. होतात का? It is happening due to vibration. That is disadvantages actually. It is expected to be that nut bolts are should be we can say loose होणं अपेक्षित असतं का आपल्याला? It is not expected, but still it is going. It is becoming loose. So it is a disadvantage. Any other? त्याच्यापेक्षा कोणाकडे काय आहे का? Advantages, disadvantages, vibration. Any other? Okay, you can search the examples. Is it? We will see in depth further which are the examples. So just what is vibration? Vibration is a property of body. Okay, every body can be vibrate. Once we are going to apply some external force. Okay, next basic terminology. Mechanical vibrations. Basic term. I think some of the terms it may be known to you. Okay, maybe periodic motion, time period, cycle, frequency, amplitude, natural frequency, fundamental mode of vibration, degree of freedom, simple harmonic motion, damping, resonance, mechanical system. These are the terms which are related to this vibration. Means it is called as vibration terminology. Periodic motion. Maybe in your case, SHM, simple harmonic motion, you might have heard this term. Time period, cycle, frequency. What is the unit of frequency? Now this term is in physics, number of times it will come. Frequency. Hertz. Hertz असते ना? Amplitude. What is amplitude? Amplitude. Amplitude. Displacement from the equilibrium position. Means like this you might have drawn some curves. Maybe something like this. असे काही कर्व काढले होते का कुठं बघा कुठल्या याच्यामध्ये maybe something like this. Okay, in which amplitude means what? Maximum displacement. I don't know, but you might be knowing. If it is a maximum one, we are calling it as amplitude. Natural frequency.
Actually, there are two concepts: natural frequency and forced frequency. If these two are going to happen, or this once they are going to match each other, it is called as resonance. It's example. Resonance means what? We will see. But example also you might have came across day to day life. We will discuss that as well. So these are the terms which are related to vibrations. Periodic motion. What is periodic motion? The motion of which repeats itself after an equal interval of time. It is called as periodic motion. So which word is important in this? जर या आठवलत्या वेळी रिपीट झाली तर त्याला म्हणणार का तुम्ही periodic motion? It may not be. After equal interval of time, it is called as periodic motion. Okay, the motion which repeats itself after an equal interval of time, it is called as periodic motion. Time period. This is defined as, okay, time to complete one cycle. I think that relation is what? Something like 1 upon t. What was that? Huh? Frequency? L. L. What was the notation? L. L. Maybe something like this. Huh? N. Small or capital? Somewhere. This is एक cycle time period. That is, it is expressed in seconds. Means it will be in time. Okay, so हा time आहे फक्त एक cycle complete होण्यासाठी लागतो किती? That is time period. Cycle. It is the motion completed during one time period. एका टाइम एक सायकल म्हणतो आपण. फॉर एक्झाम्पल वन कंप्लीट त्याच्यामध्येही इट विल सी दिस एक्झाम्पल सिंपल वन. Maybe something like this. Cycle. There is one term you might be knowing, that pitch, lead. You might have pitch ही term ऐकले का तुम्ही? Pitch. Have you heard this term pitch? What is that pitch? Two consecutive. थोडस आपण डीप चाललोय थोडस. दोन पॉइंट घ्यायचे पण ते कसे असले पाहिजेत? सिमिलर अँड कॉन्सिक्युटिव्ह. आय डोंट नो व्हेअर इट इज. हे मला फक्त माहिती आहे पण कुठं तुम्ही शिकला असाल आय डोंट नो. बट दिस टर्म्स यू माइट बी नोईंग. सायकल मीन्स व्हॉट? म्हणजे जर इथला जर तुम्ही पॉइंट सेम घेतला, पॉइंट ए, इमिजिएट और वी कॅन से कॉन्सिक्युटिव्ह, तुम्हाला इथलाच पॉइंट कुठं इथून झाला. आता या पॉइंटची मोशन पॉइंट बी, ए टू बी जी काय असेल ती एक सायकल असेल. कारण का? ए पॉइंट इथं वरती चालला, इथं बी पण वरती चालला. इथला पॉइंट असेल का? इथं खाली येणार हा पॉइंट. समथिंग लाईक दिस. दॅट इज कॉल्ड सायकल. अँड इन अवर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग इट इज कॉल्ड एज पिच. तुम्ही ऐकलंय नाही माहिती. Pitch, and one more term is there, it is called as a lead. So forget about lead. So A, that is called cycle. It is the motion completed during one time period. So it is called as cycle. Frequency. This term you might have came across. Number of cycles. It is called as frequency. Number of cycles described in 1 second. This काय म्हणलं this? SI unit is hertz. Frequency. Number of cycles. Amplitude. Maximum displacement from the, we can say, equilibrium position or of the vibrating body from its equilibrium position. This term is well known. माहिती आहे ना हे? कुणाला जर काय वेगळं वाटत असेल लगेच सांगा. If you are feeling something odd related to this, you can tell immediately. Natural frequency. Natural frequency and force, we will see. There are 3 types of vibrations. That at that time also I will say. Before that, natural frequency. What is natural frequency? When no external force acts on the system after giving it's an initial displacement
the body vibrates. The body vibrates. That example also we can see that piano. Once we are going to give jerk to the string, it is going to start vibrating on its own. After giving initial displacement, after that it will continue its motion. That's why it is called as natural. That's why it is called as natural. And what is forced? Forced means what? That we will see further. The vibration is called free vibrations, okay, and the frequency is called as natural frequency. Means frequency related to which vibration? Free vibration. Actually, there are three types of vibration. One is free, forced, and damped. We will see what are the types of vibrations. Free, forced, and damped. So this one is free vibration. What is free vibration? Initial jerk is given, and after that body starts vibrating on its own. Free vibration. Damped vibration means not damped. Forced means what? Forced. Continuous force is there. That's why body is vibrating. Continuous चालूच आहे. फॉर एक्झाम्पल काय सांगता येईल तुम्हाला? तो सांगेल. फ्री व्हायब्रेशन म्हणजे काय सांगितलं मी? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, आफ्टर दॅट बॉडी स्टार्ट्स व्हायब्रेटिंग ऑन इट्स ओन irrespective of external force. No external force. It is called as free vibration. Forced vibration, for example, इंजिन बघितले सगळ्यांनी. इंजिन कुठेही असते, इंजिन एनिवेअर. आपली ऑटोमोबाईल इंजिनिअरिंग लॅब आहे वर्कशॉप मध्ये. नंबर ऑफ इंजिन्स आर देअर. So once you might have seen engine. Once engine is started, इंजिन चालू केलं, त्याचे पार्ट व्हायब्रेट होतात. काही थोड्या वेळानं थांबतात का हो? ते चालूच असतात. कधीपर्यंत चालू असतात? जोपर्यंत इंजिन बंद करत नाही. मीन्स देर इज कंटिन्युअस फोर्स ऑफ व्हायब्रेशन. येते का लक्षात? तो कंटिन्युअस चालू असतो फोर्स. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज कसलं व्हायब्रेशन म्हणायचं त्याला? फोर्स्ड. कारण त्याला फोर्स दिलेला आहे सारखा कंटिन्युअसली. दॅट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड व्हायब्रेशन. थर्ड टाइप इज देअर डॅम्पड व्हायब्रेशन. आपण शिकणार आहे पुढे. डॅम्पड मीन्स व्हॉट? डॅम्पिंग मीन्स व्हॉट? डॅम्पिंग. रिडक्शन इन व्हायब्रेशन. म्हणजे आपलं पर्पज असतं की रिडक्शन केलं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल ते पुढे आपल्याला बघायचंच आहे पुढं. मे बी यू माइट हॅव हर्ड द वर्ड समथिंग लाईक okay. Damped means what? After certain time, frequency of vibration is going to reduce. कसं होतं? डॅम्पिंग म्हणजे रिडक्शन. लक्षात ठेवायचं. डॅम्पिंग म्हणजे रिडक्शन. फॉर एक्झाम्पल आपण एक आता कोण काय म्हणतोय काय माहित नाही. शॉक ऑब्झर्व तुम्ही ऐकले असतील. मी सांगतो कसे असतात. हा शब्द ऐकलाय का? तुम्ही जर टू व्हीलर घेऊन गॅरेज वरती गेला तर याची नावं फार कोण शॉक ऑब्झर्व काय 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 म्हणत असतो. त्याचे ऍक्च्युअल नाव काय आहे? शॉक ऍब्झॉर्बर. That working we will see how it is. That is the example of damped vibration. फक्त एवढं लक्षात ठेवा. कंटिन्युअस इंजिन स्टार्टेड कंटिन्युअसली. इट इज कॉल्ड एज विच टाइप ऑफ व्हायब्रेशन? इंजिन चालू केलं सोडून दिलं, कुठले व्हायब्रेशन तयार होतात? फोर्स्ड. बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज कंटिन्युअस. फोर्स्ड. नॅचरल और वी कॅन से फ्री व्हायब्रेशनचं एक्झाम्पल काय? पियानो. स्ट्रिंग ओढली ते चालूच आहे त्याचं, त्यावेळी फोर्स आहे का? तरी पण चाललेलंच आहे. फ्री व्हायब्रेशन. इंजिन चालू करून ठेवलं, फोर्स्ड व्हायब्रेशन. शॉक ऑब्झर्व, डॅम्पड व्हायब्रेशन. एक्झाम्पल. ऍटलीस्ट वी शुड नो एक्झाम्पल ऍट दिस स्टेज. दॅट आर द एक्झाम्पल. वी विल सी दॅट वन फर्दर. द फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन. या डेफिनेशन आहेत, फक्त एकदा वाचून घ्या. द फंडामेंटल मोड ऑफ व्हायब्रेशन इज द मॉडेल हॅव्हिंग फंडामेंटल लोएस्ट. हा शब्द लक्षात ठेवा. लोएस्ट व्हायब्रेशन. whenever there are lowest natural vibration, it is called as fundamental. Degree of freedom, DOF. Have you heard this word? हा शब्द ऐकलाय का? मिनिमम नंबर ऑफ independent coordinates required to specify the motion of system. Just you can remember the definition. DOF. डिग्री ऑफ फ्रीडम. एखादी सिस्टीम जर आपल्याला पूर्णपणे सांगायची असेल
तर मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल किती लागतात त्याला म्हटलं जातं डिग्री ऑफ फ्रीडम. इट इज व्हेरी इन डेप्थ कन्सेप्ट. जस्ट यू रिमेंबर डेफिनेशन ऍट दिस स्टेज. डिग्री ऑफ फ्रीडम भल्या भल्या लोकांना काढता येत नाही. ओके, सो ऍट दिस लेवल you can remember this definition. Simple harmonic motion, well known to you, SHM, the motion of the body to and fro. What is the example of SHM? Pendulum. I बघितलंय. Simple pendulum. If have you come across tuning fork in physics? Maybe you might have heard tuning fork बघितलंय. If I will give a certain something like this, असं असतो ना. And if at all I will do jerk to it, maybe something like this. Tuning fork, have you did practicals? If I will give vibration to it, which type of vibration it will be? मी फक्त असा आदळला कुठंतरी हातात धरला. If I will give jerk to him, म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हायब्रेशन तयार होणाऱ्या कुठल्या टाइप मधले व्हायब्रेशन, टाइप ऑफ व्हायब्रेशन. सिंगल केला, असा आदळला ना, हातात धरला. Free vibration, because we are giving just a initial force. After that we are not giving. Simple. Damping. Damping is nothing but resistance to the motion of vibrating body. Damper, this one, damper हा शब्द ऐकला असेल बघा. डॅम्पर बसवलाय म्हणतो आपण. आपल्या टू व्हीलरला सुद्धा डॅम्पर असतो. ऑइल सील कुठं असतो आपल्या टू व्हीलर मध्ये? ऑइल सील पुढच्या चाकाला पाठीमागच्या कुठं असतं? ऑइल सील माहित नाही? गॅरेज वरती गेल्यावर ऑइल सील गेलंय म्हणतात बघा. पुढच्या चाकाला असतात का पाठीमागच्या चाकाला असतात? स्प्रिंग कुठं असते? स्प्रिंग ऍक्च्युअली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग अँड डॅम्पर. बघा कसं असतंय, ते हँडलच्या तिथं एक रॉड असतो असा, म्हणजे एक नसतो, दोन असतात. हिअर देर इज वन रॉड अँड हिअर ऍक्च्युअली दॅट सिलेंडर समथिंग लाईक दिस. इथे असं सिलेंडर असतो, व्हाईट कलरचं असतंय बघा हे, आणि अप अँड डाऊन होत असते. ज्यावेळी तुमची गाडी खड्ड्यातून पुढे जाते त्यावेळी ते खाली येतं परत वरती स्टेबल पोझिशनला येतं. हिअर देर आर ऑइल सील्स, हिअर देर इज लिक्विड. ऑइल सील गेले म्हणजे काय हो? वन्स दॅट पर्सन इज सेइंग ऑइल सील इज वर्न आउट किंवा संपलंय, त्याच्यामध्ये ऑइलच नसते. का ऑइल असते हो? त्याच्यामध्ये ऑइल काटा, इथं स्प्रिंग वगैरे असते बरं का, त्याच्यात स्प्रिंग सुद्धा असते, हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग असते. ज्यावेळी तुमची गाडी खड्ड्यातून जाते अशी, it is necessary to absorb that and to come to resistance to jerk. काम काय आहे? तुम्ही एकदा न बसून गाडीवरून चालवून बघा, काय होतंय कळेल तुम्हाला. समथिंग लाईक दॅट. त्या पर्पज काय आहे त्या ऑइल सीलचा? और ऑइल टू ऍब्सॉर्ब द शॉक. दॅट्स वाय दॅट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज शॉक ऑब्झर्वर. ऍक्च्युअली डॅम्पिंग मीन्स इट इज अ रेजिस्टन्स. ऑइल, त्या ऑइलची विस्कोसिटी कशी असते, कशी पाहिजे लो, त्यानं शॉक तर ऍब्सॉर्ब केला पाहिजे. हाऊ शुड बी इट्स विस्कोसिटी, हाय ऑर लो? विस्कोसिटी असते, ते विस्कस फ्लुइड असतं. मग ते कसं पाहिजे? पाणी भरलं तर चालेल का त्याच्यात? न भरलेलं बरं, मग पाणीच भरायचंय तर. जे ऑइल असते, ऑइल ते हाय विस्कस और विस्कोसिटी इज मोर. परत आपण केमिस्ट्रीचं व्हॉट इज मीन बाय विस्कोसिटी? व्हॉट इज मीन बाय विस्कोसिटी? व्हॉट इज मीन बाय विस्कोसिटी? रेजिस्टन्स टू ओन फ्लो इज इम्पॉर्टंट. डांबर आपण जर असं ओतायला लागलो वरून, ते सहजासहजी खाली येतं का हो? का? बिकॉज इट इज मेकिंग रेजिस्टन्स टू इट्स ओन फ्लो. सच फ्लुइड इज filled here and below it is a spring so that the damping will be reduced. हा फार मोठा सब्जेक्ट आहे. सब्जेक्ट म्हणतोय मी. इथं आपण एक पॉइंट बघायला लागलो. रेझोनन्स, व्हेरी फेमस. जर जुन्या काळी किंवा आताच्या काळी एसटी बंद आहेत, तुम्ही जर एसटी मधून प्रवास केला असेल, इफ यू हॅव ट्रॅव्हल्ड थ्रू एसटी बस अँड इफ रोड इज नॉट लाईक वाईज रोड, याच्यापेक्षा खराब रोड असेल, तर एक काळ असा येतो, एसटी चाललेली असते आणि व्हॉट एव्हर दॅट विंडोज आर देअर, ग्लासेस ऑफ विंडो दे आर व्हायब्रेटिंग, पण त्यांचं नॅचरल चालू असते त्यांचं. पण एक वेळ असे येते वेन देअर एक्सटर्नल एक्साइटेशन, एक वेळ अशी येते की आपल्याला वाटतं एसटीचे पार्ट आता निघून पडतात का काय. एक काळ येतो असा. इट इज नॉट फॉर लॉंग टाइम बट मे बी अ सर्टन टाइम, मे बी हार्डली 1 or 2 minutes.
तुम्हाला जाणवलं असेल, इफ मे नॉट यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड ऑर नॉट, आय डोंट नो. तुम्हाला जाणवलं का नाही माहित नाही. पण एक वेळ असा येतो की ते दोन्ही व्हायब्रेशन मॅच होतात. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आणि एक्सटर्नल एक्सायटेशन फ्रिक्वेन्सी मॅच होते आणि एवढ्या जोरात व्हायब्रेशन चालू होते एसटीच्या. इट मे बी, आय डोंट नो वेदर यू ऑब्झर्व्ड ऑर नॉट, इट इज कॉल्ड एज रेझोनन्स. ज्यावेळी नॅचरल फ्रिक्वेन्सी बॉडीची आणि एक्सटर्नल एक्सायटेशन फ्रिक्वेन्सी मॅच होतात, त्यावेळी बॉडी ही मॅक्सिमम अँप्लिट्यूडने व्हायब्रेट होते. म्हणजे आपल्याला वाटतं की ते एसटी मध्ये फेमस एक्झाम्पल आहे. ऑलवेज यू विल ऑब्झर्व रेझोनन्स इन एसटी बस once you are going to travel. Once these two frequencies are going to match with each other, that body is going to vibrate with its maximum amplitude. That maximum amplitude is called as resonance, or that property it is going to call as resonance. काय म्हणायचं? रेझोनन्स झालं. इट इज व्हेरी डेंजरस. रेझोनन्स मीन्स ही अशी पोझिशन आहे की त्या पोझिशनला बॉडी मॅक्सिमम अँप्लिट्यूडने व्हायब्रेट होत असते. इट इज डेंजरस. ऑलवेज वी कॅन से रेझोनन्स. That concept is called as resonance. What is resonance? What is resonance? दोन फ्रिक्वेन्सी मॅच होतात. कुठल्या दोन? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी अँड एक्सटर्नल एक्सायटेशन फ्रिक्वेन्सी. ऑनलाईन स्टुडंट्स, आर यू विथ मी? ऑनलाईन Yes, sir. तुम्ही आहात ना? ओके. Mechanical system. So resonance, when two frequencies are going to match, we are going to call it as resonance. Which two frequencies are going to match? Natural frequency and external excitation frequency. Mechanical system. System means what? आता थर्मोडायनामिक्स मधली तुम्हाला डेफिनेशन माहित असेल. काय असते सिस्टीम? म्हणजे द पार्ट ऑफ युनिव्हर्स विच इज अंडर कन्सिडरेशन. इथं पण तेच आहे. सिस्टीमची डेफिनेशन कुठेही जावं, बदलत नाही. अशीच आहे ना? थर्मोडायनामिक्स आहे ना तुम्हाला? You might have studied that the part of universe which is under consideration system, the part which is not part of system, surrounding, and the boundary is what? दोघाला डिफरन्शिएट करते ती बाउंड्री. इथे तेच आहे. मेकॅनिकल सिस्टीम मीन्स व्हॉट? इफ इट कन्सिस्ट ऑफ मास, स्टिफनेस. आता स्टिफनेस म्हणजे काय? परत प्रत्येक शब्दागाने काहीतरी अडकत आहे. व्हॉट इज स्टिफनेस? व्हॉट इज डॅम्पिंग? डॅम्पिंग म्हणजे काय? रिडक्शन इन अँप्लिट्यूड आफ्टर सर्टन टाइम, दॅट इज कॉल्ड एज डॅम्पिंग. रिडक्शन इन अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन. जर व्हायब्रेशन ह्या विथ द टाइम, इफ इट इज गोइंग टू रिड्यूस, इट इज कॉल्ड एज डॅम्पिंग. जर एखाद्या बॉडीच्या व्हायब्रेशन ह्या टाइम नुसार कमी होत असतील तर त्याला काय म्हणायचं? डॅम्पिंग. मास, यू नो, याचं जर कॉम्बिनेशन एका ठिकाणी जर आलं तर त्याला म्हणायचं मेकॅनिकल सिस्टीम. आपण एखादं एक्झाम्पल बघूया याच्यावर. Stiffness, coming back to stiffness now. What is stiffness? What is stiffness? Double झालं काय? What is stiffness? ऐकलंय का? ऐकलं नसेल तर मी सांगतो काय स्टिफनेस. What is stiffness? Stiffness, this is the property related to spring. एक स्प्रिंगची प्रॉपर्टी आहे. ओके, दिस वन इज द रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग. व्हॉट इज स्प्रिंग देन? कुठले कुठले स्प्रिंग माहित आहेत तुम्हाला? क्विकली सांगा बरं बघू. स्प्रिंग डे टू डेज लाईफ. स्प्रिंग, I will say it is a property of spring. Property of spring. Okay, but spring, which are the types of spring? For example, bicycle stand like spring असते बघा. Many more types of springs are there. It is called as tension spring. तराजूला कुठले असते? तराजू, वेट लिफ्टिंग मशीन. असं धरतो ना. जर स्प्रिंगच नसेल तर वजन करायचा काय प्रश्नच नाही. स्प्रिंग मुळे तर बॅलन्स होत असते. वेट बॅलन्सिंग machine, it is called as weight lifting, not weight balancing. Again, tension spring. In shock absorbs, which type of spring is there? Compression. Compression spring actually अशी दाखवली जाते. जास्ते मात्र अशी गोल गोल गोल, पण तसे दाखवायची असते अशी. Maybe in case of bicycle stand or any stand, two-wheeler stand, bicycle stand, anywhere, that spring is something like that. त्याला असं वरती दाखवलं जातं. परत हे असं, it is called as something like, it is called a tension spring. ते ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल मध्ये असते कशी हो, इथून असं परत असं गोल गोल काहीतरी असते आणि इथे एक परत समथिंग लाईक दिस अशी काहीतरी टेन्शन. इट इज टेकिंग टेन्शन लोड, टेन्साइल स्प्रिंग. कॉम्प्रेशन लोड, कॉम्प्रेसिव्ह लोड इट इज टेकिंग, दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव्ह स्प्रिंग. याच्यापेक्षा कुठली वेगळी माहिती आहे का?
बऱ्याचशा स्प्रिंग आहेत. इवन तुम्ही जर आता इट विल सी असा पार्ट कुठं बघितला मला सांगा. ट्रेलर ऑफ ट्रॅक्टर, त्याला मराठीत पाटे म्हटलं जातं. पाटे तुटले ट्रेलरचे असं म्हणतात. हे स्प्रिंग आहे बरं का. ऍक्च्युली इट इज वन टाइप ऑफ स्प्रिंग. त्याला सुद्धा एक स्प्रिंग आहे. इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ स्प्रिंग. याला म्हटलं जातं लिप स्प्रिंग. फार आपण डीप चाललो. त्याला म्हणायचं लिप टेन्शन स्प्रिंग. दिस वन इज हेलिकल. अजून कुठं स्प्रिंग असते का? ही सुद्धा स्प्रिंगच असते. ट्रेलर मध्ये पाहिलं असेल बघा. एनिवेअर यू कॅन ऑब्झर्व दिस. लिप स्प्रिंग म्हणायचं त्याला. त्याच्यापेक्षा वेगळी कुठली स्प्रिंग? चिल्ड्रनचे टॉयज असतात. टॉयज ते पुढं का जातात हो? त्याच्यामध्ये एक स्प्रिंग असते. वन्स वी आर गोइंग टू टाईट दॅट स्प्रिंग विथ द हेल्प ऑफ की. एखाद्या खेळण्याला चावी देतो म्हणजे काय करतो आपण? स्प्रिंग त्याची गुंडाळतो आपण. आतमध्ये स्प्रिंग असते. दॅट टाइप ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड एज स्पायरल स्प्रिंग. त्याला म्हटलं जातं स्पायरल स्प्रिंग. स्पायरल असते, गोल गोल असते असे मध्ये. समथिंग लाईक मे बी समथिंग लाईक दिस. अशी गोल असते. आणि ज्यावेळी तुम्ही चावी देता खेळण्याला म्हणजे काय करता? ती गुंडाळता, बाउंडिंग. आणि ज्यावेळी ती चावी काढता आणि ते खेळणं सोडून देता, ऑटोमॅटिकली इट इज गोइंग फॉरवर्ड. हे सगळं हे कशामुळे होतंय हो? स्प्रिंग मुळे होतंय. आणि स्प्रिंगची एक प्रॉपर्टी आहे, त्या प्रॉपर्टीला म्हटलं जातं स्टिफनेस. दॅट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टिफनेस. व्हॉट इज दॅट प्रॉपर्टी? वन्स यू आर गोइंग, आता ह्याचा कन्सेप्ट कसा आहे बघा. वन्स यू आर गोइंग टू अप्लाय सर्टन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट होते. जेवढं जास्त फोर्स लावाल तेवढं ते स्प्रिंग जास्त डिस्प्लेस होईल का कमी होईल? मीन्स इफ ॲट ऑल आय वॉन्ट टू नो द इफ आय विल नो फोर्स, एखाद्या स्प्रिंगला फोर्स लावलेला आहे, मला काय करायचं आहे, त्याची डिस्प्लेसमेंट कशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल असू शकते का इनव्हर्सली? फोर्स आणि डिस्प्लेसमेंट सपोज एक्स, त्याच्यामध्ये रिलेशन काय असू शकतं? जेवढा जास्त फोर्स तेवढं जास्त डिस्प्लेसमेंट होईल का जेवढा कमी फोर्स तेवढं अपोजिट असेल? डायरेक्टली. इट विल बी प्रपोर्शनली डायरेक्टली. प्रत्येक स्प्रिंगला हे ऍप्लिकेबल आहे. वन्स यू आर गोइंग टू डिस्प्लेस विथ द फोर्स एफ, इट इज गोइंग टू हॅव मोर डिस्प्लेसमेंट. अँड इफ at all I will take k as a constant, this constant is called as stiffness. Constant ला k हे नाव दिलेलं आहे. It is called as stiffness, which is a property of spring and it is given by F upon S. Stiffness. Okay, what will be the unit of that stiffness? ही property आहे spring ची. F चं काय असतंय? Newton. आणि maybe it is in meter or mm, whatever. So it is called as stiffness of the spring. So Newton meter is a, we can say, so how we can define stiffness? Applied force divided by displacement. Whatever force we have applied on the spring and through what distance displacement happened, it is called as stiffness. It is denoted by notation K. K notation न दाखवलं जाते, लक्षात असू द्या. Coming back to syllabus. Syllabus तर चालू आहे, but actual syllabus. Types of vibration. आता ह्याचे जे टाइप्स आहेत, इन शॉर्ट वी हॅव डिस्कस्ड. which is the first type? Free or it is also called as natural. First type. What is this free or natural vibration? म्हणजे काय हो? आताच बघितलं होतं आपण. Initial force is required to vibrate the body. Thereafter, body will vibrate with no force, no external force. Free vibration. As example काय म्हणलो होतं आपण? Musical instrument, any musical instrument. Example. Next one is forced vibration. Forced body will vibrate under external force only. इंजिन बंद केलं व्हायब्रेटच होते असं होतंय का? इंजिन बंद केलं व्हायब्रेट होतं का? बंद होतं ना. काय विचारायचं? In short, I will write here engine. Forced and damping. Damped vibration. Third one is there. It is called as damped. What is damping? Resistance to motion, we can say. Example is shock absorber.
shock absorber, shock absorber. Okay. Again, there are again certain types of further, but you can remember this. What is torsional vibration? What is longitudinal vibration? And what is tensile something? So at this stage, you can remember these types only. Free, forced, and damped. That's all. Further subtypes are also there. Torsion. Have you heard this term torsion? Torsion ऐकलाय म्हणजे काय असते टॉर्शन? एक पेन घ्यायचा, एकीकडून क्लॉकवाईज फिरवायचं, दुसरीकडून अँटी क्लॉकवाईज फिरवायचं. पिरगळणे म्हणतो मराठीत. हात कोणतर आपला पिरगळतो धरून. समथिंग लाईक दॅट. ऑपोजिट मोशन करायचं. टॉर्शन समथिंग लाईक दॅट. डॅम्पड. लॉन्जिट्युडनल. अलॉंग द लेंथ वी हॅव टू स्ट्रेच. एखादा हॅमर समथिंग लाईक दॅट. एखादी बॉडी आहे सपोज समथिंग लाईक अलॉंग द लेंथ कशी व्हायची अशी आहे ना एल अलॉंग द लेंथ अशी ओढायची खाली सोडून जाईल अलॉंग द लेंथ लॉन्जिट्युडनल समथिंग लाईक दॅट इफ आय एम गोइंग टू रोटेट दिस रॉड रोटेट केला इट विल बी torsional something like that torsional and one more is there longitudinal torsional and one more is there something like this if at all I am going to apply the force in this direction maybe here that rod is fixed one if at all I'm going to apply the force in transverse I think transverse longitudinal and torsional these subtypes are there so we will not go in that depth so at this level you can remember free forced and damped only okay further next free and forced vibration actually these types are just given for your information actually we have seen what is free what is forced free vibrations and forced vibrations one more is there damped but as a part of we can say differentiate type it is given here free vibrations are produced when body is disturbed from its equilibrium position and released तर म्हटलंय बघा बरं body is displaced and released that's why it is called as free forced vibrations are produced by an external periodic force either it will be periodic external or continuous असेल किंवा periodic असेल to start free vibrations only the force is required initially फक्त आपण इनिशियललाच लागतो फ्री व्हायब्रेशन मध्ये हिअर म्हटलं जे डिस्कस केलं तेच आहे कंटिन्युअस एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स इज रिक्वायर्ड इंजिन साठी सांगितलं एक्झाम्पल नेक्स्ट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ फ्री व्हायब्रेशन्स डिपेंडिंग अपॉन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ फोर्स व्हायब्रेशन डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्सटर्नल पिरियडिक फोर्स मीन्स बाय व्हॉट फोर्स यू आर गोइंग टू व्हायब्रेट द बॉडी that frequency is required. Energy of the body remains constant in the absence of friction, air resistance. Okay, energy of the body maintained constant. Maintained म्हणलंय remained म्हणलंय. Here it is told that it is maintained. Maintained का म्हणलंय हो? Because we are giving external force and here remains. External force चा काय संबंध नाही. After initialization. Frequency of vibration is called okay natural frequency okay amplitude is small but remains constant okay free vibrations stop sooner or later depending upon the damping force त्याला resistance किती आहे त्याच्यावरती free vibrations stop होतात असं म्हणणं आहे इकडे काय म्हटलं free vibration forced vibration stop as soon as external force is removed engine बंद केल्या vibration थांबले as soon as external force is stopped but here it is not the case पहिला फोर्स काढल्या बॉडी जागेला आली का नाही आली इट इज कंटिन्युअस मोशन दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड फ्री व्हायब्रेशन फ्री व्हायब्रेशन इज सेल्फ सस्टेन्ड व्हायब्रेशन फोर्स व्हायब्रेशन आर एक्सटर्नली सस्टेन्ड व्हायब्रेशन एक्झाम्पल oscillations of simple pendulum vibration of pendulum in clock vibrating tuning air in air column
So just this difference you can remember how it is. याच्यामध्ये काय आहे तेवढं तुम्ही रिमेंबर करू शकता फॉर द इन्फॉर्मेशन. ओके. रेझोनन्स मगाशी एक्झाम्पल सांगितलं होतं. काय आहे रेझोनन्स? When two frequencies are going to match with each other, it is called as resonance. But which are that two frequencies? External excitation frequency and natural frequency. Okay, advantages and disadvantages of resonance. It is useful to determine the unknown frequency. त्याच्यावरती प्रॉब्लेम वगैरे असतात आपल्याला नाही. It is useful to increase intensity of sound. म्हणजे एखादा जर इन्स्ट्रुमेंट असेल आणि आपल्याला मॅक्सिमम साऊंड नाही तर ते यूज करायचं असेल तर वी कॅन नो इट्स नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. नॅचरल फ्रिक्वेन्सीचं म्हटलंय बघा, नॅचरल फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो आपण. आणि ती जर माहित असेल तर दिलेली बॉडी नॅचरल फ्रिक्वेन्सीनं व्हायब्रेट करायची. मग नॅचरल फ्रिक्वेन्सी म्हणजे जर मॅच झालं तर काय होईल? रेझोनन्स अँड ऑटोमॅटिकली इट विल व्हायब्रेट विथ मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड सो दॅट इट विल गिव्ह लार्जर साऊंड. डीजे डीजेचं पण एक्झाम्पल आहे बघा व्हायब्रेशन. ते बॉक्स कधी उडून खाली पडतील काय सांगू शकत नाही. इतका आवाज सोडतात लोक, व्हायब्रेशनच होतात तिथे. साऊंड वेकन्स एक्झाम्पल ऑफ साऊंड. डिसएडवांटेज ऍक्च्युली these are the disadvantages of we can say not only resonance but vibration also. Soldiers are asked to break the marching. हा म्हणजे सोल्जर जर मार्चिंग करत चालले असतील आणि पुढे जर ब्रिज आला तर त्यांना स्टॉप करायला सांगितलेलं असतं. कारण का? सोल्जर सकट मार्चिंग करत खाली पडतील पाण्यात म्हणून. दे आर आस्क्ड टू ब्रेक द मार्च और स्टॉप द मार्चिंग वाईल पासिंग ऑन द ब्रिज. तर तुम्ही मार्चिंग बघितलं असेल 26 जानेवारीला 15 ऑगस्टला. ते कसं तालामध्ये असतं ना, ते असतंय ना एकदम. इफ देर इज मोर व्हायब्रेशन रिदमिक म्हणू असं नाही, तो वर्ड वापरलाय बघा. ते रिदमिक असतं, एका रिदम मध्ये चालू असतं. ड्यू टू रिदमिक क्लॅपिंग नॉट क्लॅम्पिंग क्लॅपिंग ऑडियन्स ऑफ द रूफ ऑफ द स्टेडियम मे कोलॅप्स. ऍक्च्युली शक्य आहे हो. म्हणजे त्यांना असं म्हणायचं आहे की एका सुरात जर टाळ्या वाजवल्या तर रूफ ऑफ स्टेडियम म्हटलंय. स्टेडियम मध्ये किती असतात आजपासून कळेल ना. एका स्टेडियमवर किती असतात ऑडियन्स? मे बी इन थाउजंड ऑफ ऑडियन्स. नाही, एका स्टेडियमवर म्हणतोय आपण. किती असतात? किती? लाखात असतं. देन इट मे बी द व्हॅलिड सेंटेन्स. जर लाखात असतील, आय डोंट नो, असू शकतात का? असू शकतील. आवर ऑडिटोरियम कॅपॅसिटी ऑफ आवर ऑडिटोरियम 6000. आपल्या जे ऑडिटोरियम आहे पाठीमागे बघितलं असेल तुम्ही, त्याची कॅपॅसिटी 6000 आहे. 6000 बसू शकतात ऍट अ टाइम. मग असं ते बघा, त्याचा राऊंड असतो ना पूर्ण एक राऊंडचा. किती पट? 10 पट असू शकतंय का? 60,000. If the capacity of ground for the audience is maybe in some thousands or in lakhs, then this sentence is, we can say it is correct. Okay, rhythmic clapping of audience may break the roof, we can say. Then when the speed of aircraft न कोणी प्रवास केलाय का एरोप्लेनने? त्यांच्यासाठी माहित असेल, मी तर नाही अजून केला. When speed of aircraft increases, different parts of force to vibrate, which is the dangerous or the structure. Maybe in case of helicopter, this vibration is most important rather than aeroplane. तुम्ही एक मध्ये बघितलं असं बघा, एका माणसाने काय केलं होतं, घरीच हे तयार केलं होतं हेलिकॉप्टर. मे बी फ्रॉम औरंगाबाद समथिंग, बातमी होते बघा. आणि घरीच ट्रायल केली. ते व्हायब्रेशन कंट्रोल होत नसतात त्याच्या. वॉट एव्हर दॅट शाफ्ट इज रोटेटिंग ऑफ दॅट वी कॅन से फॅन ऑफ हेलिकॉप्टर. It is related to helicopter that vibration should be controlled. Otherwise, once you will be in the we can say at certain height, if parts will go more natural, so it is very dangerous in case of helicopter. हा concept helicopter मध्ये पण वापरला जातो. Okay. Stiffness we have just discussed actually एवढा syllabus होता. But what is stiffness we have seen. Okay, mechanical system. So you might have known if two springs are connected. Spring mass system.
Actually, it may or it may not be asked in the exam, but as a part we will say this. Spring mass system means to analyze the natural frequency or to calculate natural frequency of a question may be asked to find spring mass system is given and in which it is asked made to find natural frequency. असं विचारलं जाऊ शकतं natural frequency. So once springs are connected parallel and maybe you might be knowing the concept of resistance. Once resistance when will suppose in series मध्ये असल्यावर काय होतं आणि पॅरलल असल्यावर काय होतं पॅरलल रेजिस्टन्स आर कनेक्टेड इन सेरीज अँड रेजिस्टन्स कम्पेअर करायला लागलोय. रेजिस्टन्स हा काय आपल्या व्हायब्रेशनचा पार्ट नाही. इफ इट इज इन सेरीज आर एस इक्वल टू मे बी R1 plus R2 whatever, if suppose we are going to consider only two, and if they are in parallel 1 upon R1 plus 1. So in our case it may be asked, suppose two springs are in parallel. Suppose two springs are parallel. कधी म्हणणार तुम्ही parallel? Suppose इकडे एक स्प्रिंग आहे, ठीक आहे. Once springs are connected, something like this, and here there is a mass pm. Mass कधी म्हणायचं पॅरलल मध्ये कधी येत म्हणायचो? Once springs are connected side by side म्हणजे पॅरलल and series म्हणजे काय? Okay, that will be okay. Or side by side, simple. Side by side or one after another series. याच्यामध्ये उलट आहे बघ. ज्यावेळी आपल्याला इथं सपोज तुम्हाला स्टिफनेस दिलेली आहे, सपोज 100. काय युनिट सांगितलं मी स्टिफनेसचं? न्यूटन पर मीटर. ठीक आहे, न्यूटन पर मीटर आणि इथे दिलेले आहे 150 न्यूटन पर मीटर स्टिफनेस and mass is suppose 50 kg for a while, and you are supposed to calculate what equivalent stiffness. त्याच्या पुढे जाऊन नॅचरल फ्रिक्वेन्सी किती आहे विचारलं तुम्हाला. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ओके किती आहे त्यासाठी? तर पहिल्यांदा काय करायचं, इक्विव्हॅलंट काढायचं. आता रेजिस्टन्सच्या अपोजिट आहे, रेजिस्टन्सच्या अपोजिट. स्प्रिंग्स आर इन पॅरलल असल्यावर आपण 1/2 करत होतो, पण इथं काय करावं लागेल? वन्स इट इज पॅरलल डायरेक्ट ऍडिशन अपोजिट टू रेजिस्टन्स. हा लक्षात ठेवायचं. के इक्विव्हॅलंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2. K1 आणि K2 च्या व्हॅल्यू किती येतो? 100 प्लस 150. इट विल बी 250 न्यूटन पर. हे झालं स्टिफनेस. मास इज गिवन, सो इट इज गिवन. नॅचरल फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला माहिती आहे काय? √K/m. ऐकलाय का नाही? इट इज डिनोटेड बाय विच नोटेशन? नॅचरल फ्रिक्वेन्सी इज डिनोटेड बाय ओमेगा. माहिती? ओमेगा इज इक्वल टू, हे फार बेसिक आहे, याला मास स्प्रिंग सिस्टीम म्हणायचं. K/m. व्हॉट इज K? बरं याचा आन्सर कशात येतो? याचा आन्सर येतं रेडियन पर सेकंड. रेडियन पर सेकंड. And if I want to convert from radian to this, no, radian per second येतं काय? हर्ट्ज. 1/2 पाय कधी घेतो आपण? Something like that relation is there, no? Something. Omega is equal to 2 pi hertz. Omega is equal to 2 pi n. ते हर्ट्ज मध्ये करताना काहीतरी 1/2 pi or 2 pi something relation is there. You can check. If at all you want to know, forget about it. We will calculate in radian per second. So whatever you will get, that answer will be in here K. K equivalent किती आला आपला?
250. Simple. 250 divided by m 50. The answer असेल तुमचं radian per second. Just check to convert that radian per second to hertz. What you have to do? I think 2 pi factor you have to use. You can check that. If something, if at all some question is asked in multiple choice question for a given system, this system, calculate natural frequency. तर असं calculation करा. Simple. So you can, पण हे opposite आहे बरं का. This one is opposite. मी तर लिहितो specific हे opposite आहे. Don't go in this way. On the other hand, हे मी parallel चा एक्झाम्पल घेतला. आता काय करतो मी, series. Springs are in series असं म्हणतो. Suppose two springs are attached. Two springs. कधी म्हणणार तुम्ही? Springs are, here there is one spring, here there is another spring. Maybe something like this. K1 equal to 100. What is K? 200. What is K? K म्हणजे काय असतं? Stiffness. And here mass is attached. And now you are supposed to calculate natural frequency. याची natural frequency काढायची आहे. Spring कसे आहेत आता? Series. So what is formula to find equivalent when springs are in series? Series मध्ये असतील तर काय म्हटलंय आपण? Opposite to resistance. I have given for your information example. So opposite to resistance. Just check what it will become. 1/2 Ke equal to 1/2 K1 plus 1/2. Not 1/2. One down. काय म्हणायचं? Not 1/2. Sorry. 1/2 I will say something like that. This 100 plus 200. किती येते बघा बरं हे? 300 divided by whatever it, no? Whatever. From this Ke किती येईल मग? It may be something like 200 divided by 3, no? Correct? Unit will be Newton meter. Meter, we will take meter. Whatever this answer will come. And now I want to find natural frequency. मी K equivalent काढला. मग आता काय करायचं मला? Natural frequency equal to, काय फॉर्म्युला आपला natural frequency? For natural frequency K upon radian per आहे. It may be force. ते चेक करावं लागेल, माहित नाही कुठून कसं आलं. मी बेसिक सांगायला लागलो. K by M. Then you can calculate whatever. Suppose M is again here, suppose 25 kg. So you can find how it is. And how we can convert that radian per second to hertz. Anybody having relation? 2 pi something factor is there. Maybe I don't know whether it is written in the book. Some factor is there somewhere. Okay, I don't know. Just check. It is given something like this. F is equal to one formula. Frequency, F or W, 1/2 pi into K by M. Once you will write this formula, then it will come in hertz. So if at all, if you want to convert this radian per second into hertz, simply 1/2 pi into bracket. 250 divided by 50 hertz. Like this you can find. कसे येते काय ते बघा आता. 1/2 pi into this hertz. Similarly here as well. 1/2 pi into bracket K by M hertz. Like this you can find. If at all it may not be asked, but for your information, this I have kept here. Okay. Online students, are you with me? So it was Yes, there sir. from my Yes, sir. side.
So likewise, so you can note down the formulas, or I will provide this. You can write in your notebook afterwards. I will provide this, whatever I have written. So with this, only these many things are there in this chapter, nothing else. So with this, we will stop, not only for today, but for forever for this chapter. Okay. Shall I close online? Yes, sir. So our syllabus is over from my side. So whenever you possible, you can come across.